क्वेश्चन नंबर 4. काय क्वेश्चन नंबर 4C? Evaluate n factorial upon r factorial in bracket n minus r factorial. We have to solve for this. First one, the value of n is equal to 8 and r is equal to 6. Here we put n is equal to 8 and r is equal to 6. We get 8 factorial upon 6 factorial in bracket 8 minus 6 bracket factorial. 8 factorial is right in a descending order like this: 8 into 7 into 6 factorial. We have to stop anywhere. कुठेही तुम्ही स्टॉप करू शकतात, कोणत्याही नंबर्स पाशी in descending order. Why we have to stop at 6 factorial? Because this 6 factorial get cancel and we have to simplify it आणि याला आणखीन simplify करता येणार. आणि 8 minus 6 is equal to 2 factorial. 8 sevens are 56 upon 2 factorial. Value of 2 factorial is 2. Yesterday in last lecture we have to see the value of factorial from 0 to 10. शून्यापासून 10 पर्यंत प्रत्येक फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू बघितली आपण. 56 upon 2 is equal to 28. This is the complete value of that example. 56 upon 2 is equal to 28. After that, second example, n is equal to 15 and r is equal to 10. Second means the third example from that. N is equal to 15 and r is equal to 10. Again we have to same put the number in that formula and then solve it. 15 factorial upon r, r means 10. 10 factorial in bracket 15 minus 10 factorial. 15 factorial again write in descending order. Factorial notation मध्ये 15, 14, 13, 12, 11 and 10 factorial. Because this 10 factorial get cancel and 15 minus 10 is equal to 5. 10 factorial both are same get cancel is equal to 15, 14, 13, 12 into 11 divided by 5 factorial. 5, 4, 3, 2, 1. 5 3s are 15. 4 3s are 12 and 2 7s are 14. Means 7 into 13 into 3 into 11. 7 into 13 into 3 into 11. Do the product and write the answer here. यांचा प्रॉडक्ट करायचा, गुणाकार करायचा आणि गुणाकार करून आन्सर लिहायचा. If you have to product and calculate on a rough page, 11 3s are 33, 13 7s are 97, 97 9, 91 and 91 into 33 is equal to 3003. 3003. त्यांचं calculation 3003 येणार like this.
Okay, in this way you can solve this. Next, question number 5. What is the question number 5? Find n. यांची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. Given, what we have to given, n upon 8 factorial is equal to 3 upon 6 factorial. Okay, so 2n factorial and 2 into n factorial, there is a difference, so bracket is a important. 2n factorial upon 7 factorial in second bracket 2n minus 7 factorial is to ratio n factorial upon 4 factorial in bracket n minus 4 factorial is equal to 24 is to 1. 24 is to 1. This is the given example. Find the value of n. Everyone, you know the meaning of ratio is a division. तुमच्या प्रत्येकाला माहित आहे की भाग रेशोचा अर्थ काय असतो, डिव्हिजन. आणि डिव्हिजनला जर मल्टिप्लिकेशन मध्ये लिहायचं असेल, इफ यू राईट डिव्हिजन इन मल्टिप्लिकेशन, then the second ratio becomes inverse. Second ratio becomes inverse means we can take its reciprocal like this: 4 factorial n minus 4 factorial upon n factorial. हा रेशो अशा प्रकारे इन्व्हर्स होऊन जाईल. Okay, this ratio converted into multiplication means division is converted into multiplication. Second number becomes inverse, तो invert होऊन जाईल. Denominator become numerator, numerator become denominator. Now it's a lengthy step कारण की 7 फॅक्टोरियल पर्यंत जाय n 2n minus 7 2n minus 7 फॅक्टोरियल तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे. तर ते कशा प्रकारे आपण जाणार आहोत किंवा काय काय लिहिणार आहोत बघा, लक्ष द्या. 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 2n minus 4 2n minus 5 2n minus 6 and 2n minus 7 factorial divided by. खूप लेंदी स्टेप आहे, तुमच्या पण पाना म्हणजे ते तर बसणारच नाही. अपॉन 7 factorial into 2n minus 7 factorial. ही झाली फक्त फर्स्ट स्टेप. आणखीन आपण इथे या 7 फॅक्टोरियलला 7 इंटू ते पण लिहून टाकतो इथे. 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 4 4 फॅक्टोरियल कॅन्सल होऊन जाईल. इंटू यालाच गुणाकारामध्ये मल्टिप्लिकेशन मध्ये 4 फॅक्टोरियल आणि n मायनस 4 फॅक्टोरियल आहे डिवायडेड बाय n minus 1 n minus 2 n minus 3 into n minus 4 factorial which is equal to 24 upon 1. n minus 4 n minus 4 factorial get cancelled, 2n minus 7 factorial get cancelled, this 4 factorial in denominator 4 factorial in numerator that are also cancelled. ते सुद्धा इथे कॅन्सल होतात. आता पहा, व्हॉट कॅन आय डू. आता इथे मी काय करत आहे लक्ष द्या. 2n I collect even number of term from this third bracket. From this third bracket we have to take in common 2 common काढल्यावर इथे n minus 1 राहतात.
ह्या थर्ड ब्रॅकेट मधून काढत आहे. बरं, नाहीतर काय करतो मी, प्रत्येक टर्म त्या ठिकाणीच लिहितो. 2n 2n मायनस 1 ह्या थर्ड ब्रॅकेट मधून 2 कॉमन काढत आहे, n मायनस 1. देन 2n मायनस 3 ला 2n मायनस 3. या फोर्थ ब्रॅकेट फिफ्थ ब्रॅकेट मधून अगेन 2 टेकिंग कॉमन. देन इन ब्रॅकेट n मायनस 2. 4 मधून 2 कॉमन काढले, 2 राहतात बघा. 2 इंटू n 2n, 2 2 जा 4. नेक्स्ट टर्म 2n मायनस 5. अँड ह्या लास्ट टर्म मधून म्हणजे ह्या सातव्या टर्म मधून अगेन वी कॅन टेक 2 कॉमन. देन इन ब्रॅकेट n मायनस 3 होल डिवायडेड बाय, याला भागाकारामध्ये काय काय, याला डिव्हिजन मध्ये 7 इंटू 6 इंटू 5 हे तर आहेच, प्लस सॉरी मल्टिप्लिकेशन n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 इंटू n मायनस 3 is equal to 24 upon 1. I will explain this step again. लक्ष द्या काय केलं ह्या स्टेप मध्ये. ह्या स्टेपच्या नंतर डायरेक्ट ही स्टेप आहे, तर ह्या इथे पहा. 2n ला 2n, 2n minus 1 as it is. In third bracket taking 2 common, 2 common, then in bracket n minus 1, 2n minus 3 as it is. Again from fifth bracket taking 2 common, then in bracket n minus 2. Next bracket as it is 2n minus 5, and from this last bracket again taking 2 common, then in bracket n minus 3. And denominator is right like this, 7 into 6 into 5, n minus 1, n minus 2, n minus 3 is equal to 24 upon 1. See, n get cancel, n minus 1 get cancel, n minus 2 get cancel, n minus 3 get cancel. Again 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now 2 into 2 4, 4 into 2 8, means 8 into 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5 is equal to 24 into 7 3 किंवा 5 3 15, 15 7 how much, 5 3 15, 15 7 105, 105. हा 8 इकडे जाऊन डिवाइडला जाणार, 8 एक 8, 8 त्रिक 24. मीन्स अगेन 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5 is equal to 105 into 3. 105 गुणिले 3 315. Now tell me 315 is a product of which three consecutive number. 315 हा कोणत्या तीन कंटिन्यू येणाऱ्या नंबरचा प्रोडक्ट आहे. 315 हा कोणत्या तीन कंटिन्यू येणाऱ्या नंबरचा प्रोडक्ट आहे ते सांगा. 315 हा कोणत्या तीन कंटिन्यू नंबर येणाऱ्या संख्येचा प्रोडक्ट आहे. सॉरी कंटिन्यू नाही, इथे 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5 म्हणजे एक एक नंबर सोडून ऑड नंबरचा प्रोडक्ट असला पाहिजे. 5 into 7 into 9, 5 into 7 into 9 बघा बरं.
हा 7 5 जा 35, 35 9 जा 7 5 35, 35 गुणिले 9, 35 गुणिले 9 315. Okay. Then this 9 into 7 into 5 is also right like this. It by equating we get by equating we get 2n minus 1 is equal to 9. This implies that 2n is equal to 10 and n is equal to 5. किंवा कोणताही नंबर इक्वेट करा. or 2n minus 3 is equal to 7. This implies that 2n is equal to 10, therefore n is equal to 5. किंवा 2n minus 5 is equal to 5. This implies that 2n is equal to 10 and n is equal to 5. Therefore n is equal to how much? 5. In this way we get the value n is equal to 5. यांची व्हॅल्यू 5 आपल्याला मिळणार बाय कंपेअरिंग. तर अशा प्रकारे त्यातली त्यात ही जी सेकंड स्टेप आहे ती खूप लेंदी आहे, मोठी आहे. सेकंड अँड थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप पण लेंदी आहे, थर्ड स्टेप पण लेंदी आहे. ह्या दोन्ही स्टेप खूप इम्पॉर्टंट पण आहेत. हाऊ टू टेकिंग कॉमन टू ओके फ्रॉम इवन ऑड नंबर, इवन नंबर्स मधून कशा प्रकारे कॉमन काढलेले आहेत ते. तर हा एक वेगळा प्रॉब्लेम, जेणेकरून काही टर्म्स तुम्हाला याच्यामध्ये सुद्धा लक्षात येतील. ओके. आता एक परीक्षेला विचारणारा क्वेश्चन घेत आहे. क्वेश्चन नंबर 9. हा क्वेश्चन नंबर 9 जनरली एक्झाम्स मध्ये विचारतात फॉर 3 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 9 जो आहे तो एक्झाम मध्ये विचारला जातो 3 मार्कासाठी. शो दॅट 11च्या एक्झाम मध्ये म्हणत आहे बरं. 12च्या एक्झाम साठी हा टॉपिक काही 12th साठी हा टॉपिक काहीही इम्पॉर्टंट नाही. फक्त याच्यामधले 3 फॉर्म्युलेच महत्वाचे आहेत फॉर 12th अँड ऑनवर्ड. 12वी आणि 12वीच्या पुढी याच्यामधले फक्त 3च फॉर्म्युले महत्वाचे आहेत. ते 3 फॉर्म्युले म्हणजे एक आहे फॅक्टोरियल एन फॅक्टोरियल. मीनिंग ऑफ एन फॅक्टोरियल काय असतो. दुसरा आहे कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला, ज्याला NCR असं म्हणतात. NCR फॉर्म्युला ऑफ कॉम्बिनेशन, जसं चॅप्टरचंच नाव आहे आपल्या, कॉम्बिनेशन अँड परम्युटेशन, परम्युटेशन अँड कॉम्बिनेशन. आणि तिसरा परम्युटेशनचा फॉर्म्युला NPR. हे 3 फॉर्म्युलेच, फक्त फॉर्म्युलेच इतके इम्पॉर्टंट आहेत, त्याच्यावर आपण सगळं काही करू शकतो. बाकी हे जे एक्झाम्पल आहेत ते फक्त 11वी साठी. आणि कशा प्रकारे आपण फॅक्टोरियल नोटेशनचा वापर करतो किंवा यांचा वापर आणखीन लॉजिक मध्ये होतो. लॉजिक मध्ये कशा प्रकारे वी हॅव टू गिव्हन सम पॉइंट्स ऑन इन अ प्लेन. प्लेन मध्ये काही पॉइंट्स दिलेले आहेत, 4-5 पॉइंट. and by joining all the point how many segment we have to got. त्या पॉइंटला एकमेकांना जोडून किती सेगमेंट मिळतात. by joining all these point how many triangle we have to got. व्हॉट्सअप, फेसबुक वर तुम्ही पाहत असाल की एखादी किंवा एखादा पिक्चर येते, ट्रायंगल, ट्रायंगल मध्ये ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स मध्ये ट्रायंगल ड्रॉ केलेले असतात आणि प्रश्न विचारला जातो हाऊ मेनी ट्रायंगल इट इज. ते एकूण किती ट्रायंगल आहेत. अशा प्रकारचे जे क्वेश्चन आहेत ते क्वेश्चन आपण या फॅक्टोरियल नोटेशनने, परम्युटेशन कॉम्बिनेशनने सॉल्व करू शकतो. म्हणजे लॉजिक डेव्हलप होते याच्याने, फक्त लॉजिक. बाकी याचा जास्त वापर आपल्याला फॉर्म्युल्यांचाच आहे. हे जे 3 फॉर्म्युले सांगितले तुम्हाला, एक फॅक्टोरियल नोटेशन, दुसरा परम्युटेशनचा फॉर्म्युला आणि तिसरा कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला. या 3 फॉर्म्युल्यांचाच वापर आपल्याला 12वी साठी किंवा त्याच्या पुढे आहे. ओके. शो दॅट
11वीच्या एक्झामसाठी हा इम्पॉर्टंट असलेला फॉर्म्युला एक रेग्युलर जेव्हा कॉलेज चालू असतो तेव्हा हा याच्यावर प्रॉब्लेम जनरली विचारला जातो. 2n फॅक्टोरियल 3 मार्कासाठी हा प्रॉब्लेम विचारला जातो. n फॅक्टोरियल इज इक्वल टू 2 raised to n in bracket 2n minus 1 2n minus 3 dot 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 5 into 3 into 1. 5 into 3 into 1. जसं आता आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता त्याच प्रकारचा हा प्रॉब्लेम आहे. सिंपल प्रॉब्लेम लक्षात येईल तुम्हाला लगेच. लेफ्ट हँड साइड 2n factorial bracket important upon n factorial. 2n factorial ला 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 dot 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 lastly 4 into 3 into 2 into 1 divided by n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 2 into 1 n factorial. Again taking two common from odd number of term. odd numberच्या टर्म मधून 2 कॉमन काढूया. म्हणजे कशा प्रकारे 2n odd numberच्या टर्म we have to write first. Okay, 2n then 2n minus 2 2n minus 4 dot 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 4 into 2 and in second bracket remaining term multiplication मध्ये 2n minus 1 2n minus 3 dot 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 3 into 1 whole divided by n factorial. यालाच आपण n factorial shortly लिहू शकतो. Now taking 2 common from each term. या प्रत्येक टर्म मधून 2 2 2 कॉमन निघतो. 2 n into 2 bracket n minus 1. Just we have to see in previous example 2 bracket n minus 2 dot 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 2 into 2 into 2 into 1 and second bracket as it is. Second bracket 2n minus 1 2n minus 3 dot 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 3 into 1 आणि हा ब्रॅकेट आपल्याला प्रूव्ह दॅट मध्ये राईट हँड साइड मध्ये पाहिजे जशाला तसा 2n minus 1 2n minus 3 dot 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 5 into 3 into 1 divided by n factorial. Here 2 2 2 2 2 मल्टिप्लिकेशन मध्ये n टाइम्स आहे बघा n पर्यंत 1 2 याच्यानंतर 3 4 n minus 2 n minus 1 आणि n. These are total n term. How many terms? N terms. So 2 raised to n into n n minus 1 n minus 2 dot 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 2 into 1 divided by n factorial, but n factorial is nothing but same n n minus 1 n minus 2 dot 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 2 into 1 into in remaining bracket we have to write this 2n minus 1 2n minus 3 dot 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 5 into 3 into 1 n plus 1 n minus 1 n minus 2 all these term get cancelled and we get answer is 2 raised to n into this second bracket means 2n minus 1 2n minus 3 dot 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 5 into 3 into 1 which is equal to RHS, which is equal to
RHS. And this example asked in an examination for first term or second term in 11th standard for 3 mark. 3 मार्कासाठी हा क्वेश्चन विचारला जातो, प्रूव्ह दॅट म्हणून. हा किंवा सातवा क्वेश्चन. सातवा क्वेश्चन मी तुम्हाला नाही घेतला, बट दॅट विल बी ऑल्सो सॉल्व लाईक दिस. तो तुम्ही घरी सॉल्व करून पहा. तो क्वेश्चन सुद्धा अशाच प्रकारे सॉल्व करतात. सातवा क्वेश्चन. शेवटून तिसरी स्टेप का? बर. ओके ओके ओके, सांगतो. ओके, बघा ह्या स्टेप पासून 2n ला 2n ह्या ब्रॅकेट मधून 2 कॉमन काढला. 2 कॉमन काढला तर ब्रॅकेट मध्ये n मायनस 1 कसं येते? 2 ने मल्टिप्लाय करा. 2 इंटू n, 2n, 2 1 जा 2. इथून पण 2 कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये n मायनस 2. 2 इंटू n, 2n, 2 2 जा 4. 4 ला आपण 2 इंटू 2 लिहू शकतो आणि 2 ला 2 इंटू 1. This bracket as it is divided by n factorial. Divided by n factorial. Now how many terms these are? ह्या किती टर्म्स आहेत हे जर काउंट करायचं असेल तर these are total n terms. कशा प्रकारे बघा, इथे 1 ह्या 2 साठी जे लिहिलेलं आहे ते 1 पहिली टर्म. ह्या 4 साठी 2. 4 च्या आधी काय येणार? 6. 6 साठी 2 इंटू 3 लिहितो आपण. 2 इंटू 3. तर ती तिसरी टर्म. अशाच प्रकारे ही n मायनस 2, ही n मायनस 1 आणि ही n, म्हणजे 1 2 3 अप टू n मायनस 2 n मायनस 1 n. अशा प्रकारे ह्या टर्म्स आहेत. म्हणजे 2 रेस टू n हा 2 टू 2 किती वेळेस आहेत? 1 2 3 अशा प्रकारे n टर्म इतका आहे. सो 2 रेस टू n. 2 2 2 जर 3 वेळेस असेल, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स. व्हॉट वी हॅव टू राईट? 2 क्यूब, 2 चा घन. 2 into 2 into 2 5 times असेल तर what we have to write? 2 raised to 5. So 2 into 2 into all these are in a multiplication. हे सगळं मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे. So 2 raised to n and this remaining term n factorial means again same n, n minus 1, n minus 2 up to 2 1. All the term get cancelled and remaining is 2 raised to n and this bracket, the odd terms means 2n minus 1, 2n minus 3, 5 3 2 1, 5 3 1, and which is equal to RHS, which is equal to RHS. Okay, understand? लक्षात आलं असेल. 6 फॅक्टोरियल प्लस 1 फॅक्टोरियल अपॉन 4 किंवा 1 अपॉन 4 फॅक्टोरियल. 1 factorial upon 4 म्हणा किंवा 1 upon 4 factorial, both are the same. Because 1 factorial, value of 1 factorial is 1. एक factorial ची व्हॅल्यू किती असते? एकच असते. Now find the value of n. n ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. It will be solved like this. 3 upon 6 factorial. 6 factorial is nothing but 6 into, हा परंतु तसं नाही लिहायचं. लिहित असताना 6 फॅक्टोरियलला प्रत्येक वेळेस डायरेक्ट व्हॅल्यू नाही लिहायची. If you put directly value, then our calculation is hard. Then our calculation is hard. It will be make better to simplify. It will be right like this. ओके, इथे 1 फॅक्टोरियल लिहितो. नेक्स्ट स्टेप मध्ये ते 1 फॅक्टोरियलचं 1 झालं. आणि लेफ्ट होऊ नका, बाहेर जाऊ नका, लक्ष द्या. भुसे लक्ष असू द्या. खूप दिवसानंतर काही विद्यार्थी जॉईन झाले, 2-3 विद्यार्थी. आज तरी आहेत कमीच विद्यार्थी आज. 1 upon 4 factorial, 1 upon 4 factorial taking common. Here 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. And 1 upon 4 factorial taking common, then in bracket 1 upon 10 plus 1.
1 upon 5 to the 10 plus 1. Now this n is equal to 8 factorial transfer to right hand side, and if it is transferred to right hand side, division goes in multiplication, means 8 factorial upon 4 factorial in bracket 11 upon 10. 10 एक 10, 10 1 जा 10, 10 plus 1 11, 11 upon 10. Now again 8 factorial is right like this, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 10 आणि न्यूमरेटर मध्ये 11. 4 4 factorial get cancel, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, means 4 into 7 into 6 into 11, 4 into 7 into 6 into 11, the product of all this term, okay, the product of all these terms, 7 second 42, 42 into 44, 42 into 44 is equal to how much? Do the calculation. 42 into 44 is equal to 1848. 1848. Like this we can solve them. इथे डायरेक्टली 6 फॅक्टोरियल किंवा 4 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू नाही टाकायची. व्हॅल्यू लिहिली तर आणखीन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एलसीएम काढण्यासाठी अवघड होणार. टेकिंग 4 कॉमन and 4 factorial common, and in this way you can find out the value of n. आणि अशा प्रकारे त्या n ची किंमत आपण तिथे फाइंड आउट केलेली आहे. ओके. एक्झाम्पल नंबर 2 3 इज ऑल्सो सॉल्व लाईक दिस. 2 आणि 3 सुद्धा अशाच प्रकारे सॉल्व करायचा. नाउ आय हॅव टू टेक एक्झाम्पल नंबर 4. व्हॉट इज द एक्झाम्पल नंबर 4? n plus 1 factorial is equal to 42 into n minus 1 factorial. n plus 1 factorial is right in descending order like this. n plus 1, n plus 1 च्या आधीचा नंबर असतो n. जसं 10, 10 च्या आधीचा नंबर काय असतो? 9. we have to subtract 1 from it. एक subtract करतो, मग n plus 1 minus 1 is equal to n, and before it the another number is n minus 1 factorial is equal to 42 into n minus 1 factorial. This n minus 1 factorial get cancel. n minus 1 factorial get cancel because it will be goes in a denominator. When transfer this multiplication goes in denominator and both are cancel. So n plus 1 into n is equal to 42. 42 is right like this, 7 into 6, 7 6 are 42. Again 7 into 6 will be right like this, 6 plus 1 into 6, and if you compare both side, equate both side, n into n plus 1, 6 into 6 plus 1, if you compare both side, we get n is equal to 6. The value of n is equal to 6 by comparing, by equating or comparing. Either comparing or equating, any word you have to write. By equating we get n is equal to 6. n plus 1 into n, which is equal to 7 into 6, 7 6 are 42, 7 is also right, 6 plus 1 means 6 into 6 plus 1 is equal to n into n plus 1, so n is equal to how much? 6. n is equal to 6. In this way, by comparing it, by equating it, we get its solution.
सोल्युशन. ब्लर दिसत असेल तर बोलत राहा. कसं आहे काही वेळेस थोडंसं काही मिसमॅच झालं किंवा रेंजचा प्रॉब्लेम आला की ब्लर होतो. ओके. एक्झाम्पल नंबर 5 त्याच्यामधलाच एक्झाम्पल नंबर 5 n+3 factorial is equal to 110 in bracket n plus 1 factorial. It will be also solved. Just we have to solve this example number 4. Example before it has a fourth example solve केला त्याच प्रकारे. n+3 factorial is right in a descending order. n+3 n+3 minus 1 याच्यामधून -1 केलं तर काय होणार? n+2 3 minus 1 2. आणखीन 2 मधून पण -1 करा. 2 minus 1 is equal to 1. n+1 is equal to 110 into n plus 1 factorial. This n plus 1 factorial get cancel. N plus 1 factorial get cancel. Now multiply these two terms. N into n square plus 2n plus 3n plus 3 to the 6 minus 110 is equal to 0. N square plus 5n minus 104 is equal to 0. This is the quadratic equation. हा quadratic equation मिळतो आपल्याला. n square 2n plus 3n 5n minus 1010 plus 6 minus 104 104 is equal to 0. It is a quadratic equation. Now factorize quadratic equation. 104 चे असे दोन फॅक्टर सांगा ज्यांची ऍडिशन 5 येईल. either addition or subtraction. -104. Try it. -104 चे असे दोन फॅक्टर्स सांगा ज्यांची ऍडिशन we get 5. 13 8 जा 104. 13 8 104. And 13 minus 8 is equal to 5. 13 minus 8 is equal to 5. Very good. So plus 13 minus 8 will be right like this. किंवा ते फॅक्टर्स तुम्ही quadratic equation मध्ये जशा प्रकारे लिहितात त्या प्रकारे लिहू शकतात. -104 their factor is -13 plus 8. The product is -104. Addition is plus 13 minus 8. Product is -104 and addition is plus 5. The sign of middle term gives always greater factor. Greater factor ला दिलं जाते. Okay. So n plus 13 and n minus 8 is equal to 0. Therefore n is equal to -13 or n is equal to 8. These are the values of n. N is equal to -13 or n is equal to 8. But if you put n is equal to -13 is not possible. इथे लिहायचं राहील आपल्याला सांगायचं. If you put n is equal to -13 plus 1 is equal to -12, but we cannot find out the factorial notation of negative number. Negative number चे factors find out करता येतात का? नाही. म्हणून is not possible. N is not equal to -13. Therefore only n is equal to 8. कारण की निगेटिव्ह नंबरचे फॅक्टोरियल आपण फाइंड आउट करत नाही. सो n is equal to only 8 is there.